Training and Placement Advisor, Mr. J.S. Dhar, will also join us after some time. So, without wasting much time, let's start. And we also have live viewers, so I heartily welcome the viewers. Viewers, so good afternoon again. Let me introduce myself. I am Pritha Banerjee, lecturer of Science and Humanities Department of Technic Polytechnic Institute, and we have the as the guest speaker. We have today Mr. Proshun Kumar Mitra, who is the Training and Placement Officer of Technic Polytechnic Institute. So let's start the webinar. Over to PKM sir. Thank you, madam, for the warm welcome. Now, let me just share the presentation. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Can you see the presentation also? Can you see the presentation? Yes, sir. PowerPoint presentation? Yes, sir. Okay. Is it visible? The presentation is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Now, as you all know, the topic of the webinar is the preparation of CV and job application. And can you see the presentation also? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Now, students, as we all know, we are here for a webinar on preparation of CV and job application. Now, what is CV? I think you know that the CV full form of CV is curriculum vitae. It came from Latin. CV is short for the Latin phrase curriculum vitae, meaning the course of life. Okay. A CV depicts the course of life of a person in detail. It can be 1, 2, or more pages long. Okay. Before I come to the next slides, I just want to ask you, how many of you have a CV right now? আমাদের কজনের কাছে মানে তোমরা তৈরি করেছো সিভি এই মুহূর্তে যদি আমি জিজ্ঞেস করি? আমার কাছে আছে। ওকে স্যার আমার কাছে আছে। ওকে তার মানে বেশ কিছু তোমরা তৈরি করেছো, কিছুটা তোমরা এখানে জানো। ওকে নাও বিফোর আই start the in detail of the webinar, let me first, there are some confusion about so many terms like biodata, resume, and CV. So here is comparison between biodata, resume, and CV. Now, what is biodata? Biodata basically it is a biographical data used in early era. মানে অনেক মানে সাধারণত আগে আমরা এগুলো ইউজ করতাম, which covered the personal details of a person, mainly personal details of a person. Now, resume. What is resume? The meaning of resume is abstract and summary. It is a French word. Okay. It is precise job profile of a person. Now, what is CV? As you all know, CV is the curriculum vitae. It is a Latin word, okay, Latin phrase. The meaning of CV is course of life, a detailed description of the person. The length, what is the length of the biodata, resume and CV? Generally, biodata is not more than 1 page. In case of resume, it can be 1 to 2 pages. And in case of CV, it may vary 1, 2, or it can be even
more pages long. Okay. Now in biodata, we used to keep focus on personal information. Okay, biodata, biographical data. And in case of resume, educational details and past job details, like all this. Okay. And in case of CV, curriculum vitae, detailed personal, co-curricular, educational, and past job profile handling information, blah, blah, blah. Now, when to use? Now, biodata is generally used for some government jobs or in case of, I mean, before marriage, you can, say in the biodata, not a CV in there, okay? But in case of resume, higher job post, okay? Now, CV, in case of internship, fellowship, first job, or in the early years. In the early years, we can use the CV. যখন তোমরা আরেকটু এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেলে তখন সাধারণত আমরা রেজিউমেটা ইউজ করি। Both are little bit of different. Okay. Now, after that, as you all know already, the most of CVs include the following sections. What are the sections? কি থাকে সাধারণত একটা সিভি? কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন, মানে ইমেল আইডি, ফোন নাম্বার, যেগুলো দিয়ে কেন এই প্রত্যেকটারই কিছু কারণ আছে, মানে খুব স্পেসিফিক এটা হয়। হ্যাঁ, and before the campus drive, the company asked for CVs or database of you, I mean candidates. তো কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন না থাকলে তারা তোমার সাথে যোগাযোগ করবে কি করে? Okay. Then academic history, obviously it is very important to them company. Professional experience if any, তোমাদের যদি কারুর অল্প স্বল্প কোনো প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকে অবশ্যই it should be included in your CV and other qualifications and skills. Now personal information, not in details like in biodata. In personal information in brief. Awards and honors, like examples, I mean, you have if you have any certification course or you participated in some hackathon, etc., etc. So সেই সব সার্টিফিকেট গুলো you should include in your CV. Publications, if you have any type of or more than one publication, you should include it. Professional associations and hobbies and interest is maybe optional. Okay. Now here is the format of a CV of training placement department. I mean, we suggest this format. তার মানে এটাই নয় যে এটা হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল এইটাই, কিন্তু আমরা অনেক কিছু ভেবে চিন্তেই এইটা তোমাদের জন্য একটা বানিয়েছি। তো আই উইল সেন্ড দিস ইন ইয়োর ইমেল আইডি আফটার দ্য ওয়েবিনার। আমি এটা তোমাদের সবাইকেই পাঠিয়ে দেবো, তোমরা এটা দেখে নেবে। ঠিক আমি যেরকম বললাম, এর যে কারিকুলাম ভিটে নামটা, এখানে কি আছে? ইমেল আইডি, কন্ট্যাক্ট নাম্বার, অ্যাড্রেস, দ্যাট মিনস কমিউনিকেশন। হিয়ার ইট ইজ কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন। কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন এখানে থাকে। দেন টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশন। টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশন আমরা এখানে ট্যাবুলার শিটে দিচ্ছি, তারও কারণ আছে, আমি সবসময় বলছি এরপর আরো তোমরা দেখতে পাবে in coming slides. The more specific your CV, more better for you. Okay, স্পেসিফিক হতে হবে, বুলেট দিয়ে করতে হবে, আই মিন খুব ডেসক্রিপটিভ সাধারণত হয় না একটা ফ্রেশার্সের সিভি। তো টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশন, there are certain columns and rows here. What are the heads here? Institution, discipline, council, and thereafter the marks in first semester, second semester, third semester, and average year of passing out. After that, other qualifications and skills like project work. It is very important. It is very important, and you must include your brief details of project work in your CV.
Then industrial and vocational training undergone certification and a little bit of details here. Key skills and strengths. Then comes personal information, and in brief, obviously. So here personal details: date of birth, height, gender, weight, language known. Okay. Then if you have any publications or professional associations, awards, honors, okay, you should include those in one or just two sentences. Then date and place, and obviously your signature. And it is a very important to fix a passport size photograph in your CV. Now the effectiveness of a CV. I think some points you should already remember, কারণ এটা তোমরা কিছু পড়েছো। তো মেন যে পয়েন্টগুলো, the effectiveness of a CV, the first point would be it represents you in your absence or in your presence. অনেক সময় কি হয় যে before campus drive, company asks for CVs or your databases. তো সেখানে আমরা আগে থেকেই যদি সিভিটা পাঠিয়ে দিই অর ডেটাবেস পাঠাই, তাহলে এটা তোমার সিভিটা কিন্তু তোমাকে সেখানে রিপ্রেজেন্ট করছে। ঠিক আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টুল ফর ইয়োর জব ইন্টারভিউ। ওকে, it represents you. Then it clearly states your ability. I have already mentioned that the CV should be specific and it contains your all the necessary credentials. Yes, here is the format. It clearly states your ability in a CV. And the next point would be it creates talking point for your future interview. এখানে যা যা তোমরা লিখছো, that will be the future talking point of your interview. ঠিক আছে, কারণ হচ্ছে মানে এই পয়েন্টগুলো নিয়েই, শুধু তাই না, আগেও না, ইন কেস হচ্ছে যে অনেক সময় কি হয় যে ওয়াকিং ইন্টারভিউ আছে, তুমি সিভি নিয়েই গেলে, ওই সিভির পয়েন্টগুলো থেকেই কিন্তু দ্যাট উইল বি ইয়োর ফিউচার টকিং পয়েন্ট অফ ইয়োর ইন্টারভিউ। It demonstrates what you can do for the company. কারণ অনেক সময় হচ্ছে আমরা বলি যে কাস্টমাইজ করতে, বিকজ দ্য কি টাইপের মানে মেনলি একটা স্ট্রাকচার তো সেম থাকবে সিভি, এর বাইরে এরপর কি হবে, অনেক সময় ছোট কিছু তোমার স্ট্রেংথ বলো বা যেগুলো হয়তো আরেকটু ইম্পর্টেন্ট করতে হবে, একটু হাইলাইট করতে হবে, সেটা করে নিতে হয় সিভিতে, বিকজ দ্যাট ডেমনস্ট্রেট what you can do for the company in near future. It shows your command of written word. এটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি প্রথমেই বললাম it represents you in your presence or in your absence, and it shows your command of written word. তুমি কতটা ভালো স্ট্রাকচারালি লিখতে পারো সেটারও কিন্তু এখানে একটা নিদর্শন থাকছে তোমার সিভিতে। ওকে, now another very important thing is a job application letter. A job application letter is always accompanied with a CV. Okay, it can be sent through email or printout. I mean offline or online. তুমি যেখানে যেভাবে যাবে সেখানে কিন্তু সেটা তুমি এখানে প্রডিউস করবে। And I think you know that there are two types of job application letter. Number one is solicited, number two unsolicited. What is solicited job application letter? When you are placing the job application letter in response to something, I mean in response to advertisement or anything, you know that they are asking for some freshers or students for their future employee, and you are writing the job application in response to that. Okay, that is solicited job application letter.
job application letter are submitted in response to advertisement or any other. And what is unsolicited job applications letter are also called safe application in unsolicited job application letter, because that are submitted even without the advertisement, like force application. তুমি জানো যে এখান থেকে ঠিক আছে কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরোয়, বাট এখানে মাঝে মাঝে লোক নেয়। অনেক সময় কি হয়, ডাইরেক্টলি তুমি গিয়ে সেখানে গিয়ে জমাও দিয়ে আসতে পারো। ওরা ডেটাবেস তৈরি করে রাখে আমাদের যে কোনো জায়গাতেই আজকাল কি তৈরি হয়, যে যাদের যাদের সিভি গুলো জমা পড়ে, যদি ওদের পছন্দ হয় ওরা তার ডেটাবেসটা তৈরি করে রাখে। যখন ওদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হবে অর যে যখন ওরা কোনো স্টুডেন্টদের নেবে, দে উইল search the database, and they will ask you to come to their office for the interview. Now, the segments of job application letter. Now, first of inside address, that means here is a format of job application letter. The to human resource manager, XYZ Limited, and address. Okay. And after that, date. There should be a date. And the salutation. সেটা তার মানে salutation মানে হচ্ছে সম্বোধন। তো সেখানে হচ্ছে তুমি যে ডিয়ার স্যার, ম্যাডাম অর সামথিং, তুমি যে উদ্দেশ্য করে যেভাবে লিখছো সেটা তুমি দেবে। তো হচ্ছে সাবজেক্ট এখানে তুমি অ্যাপ্লিকেশন করতে অ্যাপ্লাই করতে ফর দ্য পোস্ট অফ জব, অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট অফ এই পোস্ট অফ জুনিয়র ট্রেনিং হ্যানা ত্যানা ব্লা 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 অফ a company. After that, the body pe ki thake, the body there should be, I am writing this letter in response to your advertisement in case of solicited. I am seeking a job from your company, that will be the unsolicited. Tata tumi ar ki likhbe for the post of a, and I have gone through the job description. আমি আপনাদের জব ডেসক্রিপশন দেখেছি, and eligibility criteria, and found that I meet your requirement. আমার মনে হয়েছে যে আমি আপনাদের রিকোয়ারমেন্টকে মিট করতে পারি। এরকম এই টাইপের এটা জাস্ট একটা ফরম্যাট, আমি এটাও তোমাদের পাঠিয়ে দেবো। I have studied 3 years in diploma engineering. ছোট্ট করে এখানে লিখলে, এখানে নিশ্চয়ই পুরোটা লিখবে না, কারণ তুমি সেখানে সিভিটা পাঠাচ্ছ, অবশ্যই মানে জব অ্যাপ্লিকেশন সিভির সাথেই যাচ্ছে। তারপরে যেটা তুমি দিচ্ছ এখানে, প্লিজ ফাইন্ড দ্য অ্যাটাচড হিয়ার উইথ, find the CV attached here. মানে এখানের সাথে তুমি তোমার সিভিটা পাঠাচ্ছ, সিভি দেখলে তোমার সমস্ত কিছু, তোমার অ্যাসপেক্টস গুলো ওরা জানতে পারছে। I look forward to receiving your interview call. Thanking you, your faithfully, your name, mobile number, address for communication, very very important, email address, and attachment কি থাকবে, CV. Okay. Now, the মানে বেশ কিছু জিনিস যেগুলো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। I want to share with you some tricks or some points, the do's and don'ts of CV writing. মানে যেগুলো বেসিক্যালি আমরা অন অ্যান অ্যাভারেজ আমরা এটা ভুল করি, বা যেগুলো করি না, যেগুলো করা উচিত, বা যেগুলো খুব বেশি ভালোভাবে দেখা উচিত, সেই পয়েন্টগুলো আমি তোমাদের এবার বলছি। Now, first of all, you should not use multiple font in your CV. Okay, মানে ওপরের অংশটা অন্য একটা ফন্টে লিখলে, মাঝখানেরটা একটা অন্যরকম করে ফেললে, তলারটা একটা অন্যরকম দিলে, don't do this. Choose single font for your CV, and choose right font, like not very casual font, মানে সেটা তোমরা ইউজ করো না। কি সাধারণত আমরা ইউজ করি, টাইমস নিউ রোমান, হেলভেটিকা, কুরিয়ার, these are the fonts which মানে আমরা সাধারণত generally we choose this type of fonts. These are the right fonts, মানে আমরা যেগুলো মনে হয় formal fonts. And the size also, it is very important. মানে তোমরা খুব ছোট যেন নয়, not too small and not too big also. Like 10 to 12 আমরা সাধারণত একটা সিভির ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি, 11 maybe font size. The next point will be check it for errors
and if possible, ask someone else to check it also. Your CV should be error free. Now মানে আমি আগেই তোমাদের যেটা আমি বলেছিলাম, a CV represents you. The CV represents you. And also it shows your command of written word also. So যদি তোমার সিভিটা এরর ফ্রি না হয় তাহলে কিন্তু সেখানে মানে একটা ব্যাড ইমপ্রেশন পড়বে ইন ইয়োর জব ইন্টারভিউ। তো চেক ইট ফর এরর। যদি তুমি নিজে তো করলেই, and if possible ask someone, you can ask your friends or faculty also to check it, okay, and make it error free. Now highlight specific accomplishment rather than expand on every detail. একটা সিভি কিন্তু গল্প লেখা নয়, মানে টু দা পয়েন্ট হবে। ইট শুড বি স্পেসিফিক। আমি আগেও যেটা বললাম, যেমন ফর এক্সাম্পল use a tabular format for technical qualification. কেন? এটা তো আমরা প্রপার লিখে যেতে পারি, কিন্তু এটা টু দা পয়েন্ট হচ্ছে, ইট ইজ ভেরি স্পেসিফিক, and এক ঝলকে এটা কোম্পানি or representative of company, they can see your total technical qualification at a glance. Okay. Now customize your CV to match specific job description. আমি আগেই যেটা তোমাদের বললাম, যেটুকু মনে হচ্ছে সেই জায়গাটা, অনেক সময় কিছু জিনিস আছে যেমন হাইট, ওয়েট একটা কোম্পানির লাগছে, সেগুলোকে বেশি করে হাইলাইট করো। তোমার যেটা আছে সেটা যদি মনে হয় যে কোম্পানি সেটার সাথে খুব বেশি ম্যাচ করছে অথবা খুব ভালো আছে, সেগুলোকে বেশি হাইলাইট করো। এটা হচ্ছে কাস্টমাইজ টু এ জব স্পেসিফিক জব ডেসক্রিপশন। নাও most important thing, keep it updated. Students, am I audible? শোনা যাচ্ছে তো? Yes, sir. Okay. আচ্ছা, এবার আমি একটা কোশ্চেন করছি। এর আগেই আমি বলেছিলাম যে কজনের তোমাদের কাছে সিভি রয়েছে, তোমরা কয়েকজন বলছিলে। Now how many of you updated CV? মানে সিভিটাকে আপডেট করে রেখেছো, রাখো। এই জিনিসটাই কিন্তু আমাদের প্রচুর ভুল হয়, মানে আমরা ফেলে রেখেছি। We don't keep it updated. It should be updated frequently. Like তোমার একটা কোনো সার্টিফিকেশন কোর্স করেছো, সেটা কিন্তু তুমি অ্যাড করতে ভুলে গেলে। এবার কি হচ্ছে, যখনই একটা জব চলে এলো, তোমার কাছে ঠিক করে সিভিটা নেই, সিভি আছে বাট ইট ইজ নট আপডেটেড। ইট শুড বি আপডেটেড। ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড কমন মিস্টেক যে আমরা সাধারণত এটা করে রাখি। নাও ডোন্টস, মানে কি করা উচিত নয় for CV writing. Don't tell a lie or mislead employers about your GPA skills or any other aspect. I mean, অনেক সময় কি থাকে, আমি তোমাকে বলছি যে কোম্পানি wants 60%. Okay, cut off a criteria is eligibility criteria is 60%, and you have 59.99. So please input 59.99. Don't make it to 60%. কারণ হচ্ছে 60% কিন্তু 60% 59.99 মানে 59.99, এটা মিসলিড করা হচ্ছে। সো ডোন্ট টেল এ লাই অর মিসলিড ইউর এমপ্লয়ার্স, বিকজ দে উইল চেক আফটার সাম টাইম অল ইউর ডকুমেন্টস। সুতরাং সেখানে যদি কোনোভাবে দেখা যাচ্ছে you already misled then it will not be very good for you. মানে সেখানে যদি তারা চেক করে দেখতে পায় যে এখানে তুমি মানে কিছু একটা তুমি অন্য যেটা আছে সেটা লেখনি, অন্য কিছু লিখেছো, সেটা ঠিক হবে না। যেটা থাকবে সেটাই দেবে। Don't include irrelevant personal information because it is not a biodata, it is a curriculum detail. Okay, আমি অলরেডি আগেই মেনশন করেছি, তোমার প্রচুর পার্সোনাল ডিটেলস পরপর দিয়ে গেলে ডোন্ট ডু দ্যাট। ওকে, don't forget to include a job application letter. As I already mentioned, a job application letter should be included to a CV. একটা job application letter থাকবে, তার সাথে তোমার সিভিটাও থাকবে,
সুতরাং জব অ্যাপ্লিকেশন লেটার না লিখে শুধু সিভি পাঠাবেন। আরেকটা যেটা নেক্সট পয়েন্ট, এটা আমি মানে ভীষণভাবে তোমাদের বলবো, এখন এই মুহূর্তে যদি আমি দেখি শুধু তোমাদের নয়, জেনারেলি স্টুডেন্টদের এটা ভীষণ ভুল হয়, কারণ তোমাদের এত এক্সপিরিয়েন্স নেই, এটা স্বাভাবিক জিনিস বলছি। তো এটাকে রেকটিফাই করে নিন। ডোন্ট ইউজ ক্রেজি ইনফর্মাল নেমস অ্যাজ ইউর ইমেল আইডি। এটা তোমরা দেখবে, এটা মানে ভীষণ ভাবে ইউজ হয়। তোমার ইমেল আইডি হচ্ছে বলতে নেই যে গুড সিঙ্গার লাইক এ ব্লা 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 ব্লা, অদ্ভুত ইমেল আইডি। ইউ ক্যান মেক ইট, এটা তো থাকতেই পারে তোমার অন্য কিছু কাজের জন্য, কিন্তু when you are using your CV for a job interview, it should be the name of the email ID should be formal. It should not be informal. Also it should not be very crazy names. Okay, মানে উল্টো পাল্টা কিন্তু ইমেল আইডি ইউজ করবে না, যেটা অনেক সময় করা হয়, যেটা ঠিক নয়। একটা ইমেল আইডি থেকে তোমার নাম বা সেখান থেকেও কিন্তু তোমাকে সেটা রিপ্রেজেন্ট করছে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, ডোন্ট সেন্ড ইউর সিভি অ্যাজ এ ওয়ার্ড ডকুমেন্ট। এটা আমাদের একটা কমন মিস্টেক অনেক সময় হয়ে যায়, কেন সেটাও আমি বলছি। সেভ ইট your final version as a PDF to make sure everything stays just as it is. অনেক সময় কি হয় যে দেখবে যে ওয়ার্ডে তুমি কিছু লিখলে, ওয়ার্ডটা তুমি সিভিটা পাঠালে টু মেল অর মানে ইমেলই সাধারণত, তো সেখানে ওয়ার্ড ডকুমেন্টে যখনই অন্য কেউ খুললো অনেক সময় ফরম্যাট চেঞ্জ হয়ে যায়। তাহলে তোমার সিভিটা এত সুন্দর করে তুমি বানালে, সেখানে গিয়ে যেখানে কোম্পানির কাছে সেটা একটা অন্যরকম রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে। তো ইট শুড বি সেভ অ্যাজ পিডিএফ। ওকে, থ্যাংক ইউ। That is the end of my presentation. If you have any question, you can ask me. তোমরা কোশ্চেন করতে পারো। কিন্তু সিভি তার মানে আপডেটেড সিভি কজনের কাছে আছে? আছে তো কিছু লোকের কাছে। আর যদি না থাকে, সিভিটা তৈরি করে রাখো এবং মেক ইট আপডেটেড। Okay, students, if you have any questions, you can ask to sir. If you have any query regarding CV or job application, or if you have any questions regarding this topic, you can ask to sir. Feel free to ask to sir. আর আমি তোমাদের যে সিভি এবং জব অ্যাপ্লিকেশনের ফরম্যাট আমাদের ট্রেনিং প্লেসমেন্ট ডিপার্টমেন্টে আই উইল সেন্ড ইউ টু ইউর ইমেল আইডি। No questions from the students? Yes, any questions from the students? Students, feel free to ask. তোমাদের যদি মনে হয় যে আরো কিছু তোমাদের কোশ্চেন আছে সিভির ব্যাপারে বা জব অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাপারে, তোমরা কিন্তু করতে পারো। হ্যাঁ ম্যাম, আমার সিভি বানানো নেই, তো যে স্যার যে মডেলটা দেবেন বলছেন, তো সেই মডেল অনুযায়ী একটা সিভি বানিয়ে নিতে হবে। ক্যান ইউ স্পিক লাউডার প্লিজ? আই এম নট গেটিং ইউ, আই কান্ট লিসেন। হ্যাঁ স্যার, বলছি স্যার আমার সিভি বানানো নেই, তো আপনি যে মডেলটা দেবেন বলছেন সেই মডেল অনুযায়ী একটা সিভি বানিয়ে নিলে হবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই কিন্তু হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট নয়, কিন্তু আমরা অনেক কিছু ভেবে আমাদের যিনি ধরো আমাদের যিনি অ্যাডভাইজার আছেন, আমাদের যিনি সিনিয়র টিপিওস রয়েছেন, আমরা সব এনারা অনেক দিন ধরে ভেবে চিনতে একটা সুন্দর করে একটা ফরম্যাট বানিয়েছি। তো এইটা আমরা সাধারণত এটাই আমরা ফলো করতে বলি। এবার এর পরও যদি তুমি কিছু অ্যাডিশন ডিলিশন ছোটখাটো করতে চাও, সেটাও কোনো অসুবিধা নেই। এবং আরেকটা জিনিস যেটা করবে, কিন্তু আমি বারবার যেটা বলছি, আপডেটেড রাখবে আর এরর ফ্রি করবে সিভিটা। ওকে, আমি পাঠিয়ে দেবো, তোমরা অবশ্যই বানিয়ে দেবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।
স্যার বলছি আমরা কোন সেমিস্টার থেকে জবে বসতে পারি জব ইন্টারভিউর জন্য? এটা তো ঠিক আজকের ইয়ে নয়, তাতেও আমি বলছি তোমাকে, এর আগের দিন এটা নিয়ে অলরেডি আমাদের একজন বলেছেন। তো এটা তোমরা ধরো না, ফিফথ সেম, এন্ড অফ দ্য ফিফথ সেম অর সিক্স সেম, সেখান থেকে শুরু হয় আমাদের। ইট ডিপেন্ডস তোমার স্ট্রিম, মার্কেট ডিমান্ড, অনেক কিছু। ওকে স্যার। Okay, sir, I don't think the students have any more questions from their side. So, this much for today. Thank you once again. থ্যাংক Thank you, sir, for your support, and thank you, students, for your cooperation. And I also thank the viewers for watching us, for watching this webinar. So, thank you all, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. ওয়েলকাম। Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir and ma'am. Thank you, sir and ma'am.